begin our event. First of all, thank you all respected members of the association for joining us on this special day. Hearty welcome. I profoundly delighted to take an opportunity to request our Honorable President please come to the dais and take your seat. What? Now, I request Honorable Ex-President CBC Dasar, please come to the dais. Now I request honestly senior member of this association, Shri Bhupendranath sir, please come to the dais. Now I request Shri Bhupendranath Sharma, I say. Now, respected member, senior member, Shri Vinindra Sudhya sir, please come to the dais and have your seat. Now, respected member, Shri Kanak Sharma, please come to the dais. No. Now I request Srimati Vitavasya, please come to the dais. ভাবিছিলোঁ যে আমি লেডি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ বুলি কাক Ini mau nyamuk sini yang memang saja. Kirim gua buat bisa loh. Kalau salah kirim gua besar. Hari kita kerja.
Thank you very much. Now I request Srimati Vijayalakshmi Burua, please offer Phuram Gamocha to our member present in the dais. First of all, Varpujari sir. Why do all Our Honorable President, Sri Prabhachandra Varpujari sir, please call for the meeting order. Respected sisters and brothers, good morning to you all. We have gathered here after a long time because of certain reasons. The delay was there. I welcome you all and wish you all the best. Now I call the meeting to order and proceed with the agenda. The first item is welcome address. I would request Mr. Bipin Chandra Das to address the gathering. Respected President and my respected seniors in the dais and my friends present here. Today I am feel privileged and honored that I have been requested to deliver the inaugural address. At the beginning I welcome you all and wish a good morning. Friends, as you all know, our association known as Assam Retired Judges, All Assam Retired Judges Association, is now about 20 years of age. Now, during the last few years, we have to take so many steps and actions from the side of our association. For example, I am telling you that the government of Assam had deprived us of the dearness relief and interim relief sanctioned by the government and by the Honorable High Court, and also for reasons based not to the government, only the judicial officers retired and their family pensioners were deprived of the dearness allowance from 2016. Now, why only the retired judicial officers and the family pensioners and their family pensioners were deprived were not known? So, from our association side, we have to run from pillar to post, meet the
bureaucrats in the Department of Finance, in the Judicial Department and in the High Court, but we could not succeed. High Court was in our favor, Judicial Department was in our favor, but the Finance Department was hindrance in the matter. When we some 4 or 5 senior judicial officers as representative of our association had met the bureaucrats in the Finance Department several times, and on certain occasions we were humiliated by the bureaucrats of the Finance Department. I am telling you one thing, that we about 4 persons wanted to meet the Secretary and Commissioner of Finance Department. Mr. Rao was the Secretary at that time, I was the President, and we wanted to meet the Secretary at about 11:30 in the morning. When we sent a slip to the Secretary sent the peon back and said that we have been asked to wait about 2.5 hours in the waiting room because he was doing some other works. So when after we finding no other alternative, we had to wait for 2.5 hours. After waiting for about 2.5 hours, the Secretary himself came out from his room and he told us that I know your problem, I shall see to it, you please go. So we are not given a chance to speak to him. So in my opinion, this was a great humiliation to us. The senior judicial, we are district judges, and we have written in the slip that such as the deciding officers name this and that designation is there. Still, they did not respect us, show any respect towards us, as if we were ordinary persons. We were sitting in the waiting room for more than 2.5 hours. We are not offered a glass of water, not to speak of a cup of tea. So that type of humiliation we had faced. We fought for about 3-4 years. From our association, we could not succeed. However, as per ultimatum of the Supreme Court, the government was compelled to give us the interim relief and also the DA. So we have now all got it. So what was actually, when we were frustrated by meeting the bureaucrats in the Finance Department, we had taken a resolution to file a writ petition in our Guwahati Honorable High Court, Honorable Guwahati High Court, for a direction to give us the dearness allowance with interest. That case is still pending. But in the meantime, as per the ultimatum of the Supreme Court, we have got dearness allowance and interim relief, but the case is pending, and we are waiting for a direction from the High Court that it should give some direction to the government, to the Finance Department, to the Judicial Department, that in future they should not repeat this type of things, and they should not show stigmatized attitude to the duty of judicial officers. So we are waiting for it, and in that case, our friend Pranab Sharma, he is also involved in that case. I think he will do all the necessary things. In that case, that case has not yet been disposed of. So we see, our association is necessary for safeguarding our interests. But in the recent years, due to COVID pandemic, due to sudden death of our Secretary Hardeep Singh and some other reasons, the association was almost inactive, and the annual conference, which was to be held in 2022, could not be held. Only today we are going to hold this annual conference. Whatever, it is better than never,
today we have assembled here, and I impress upon you that you should form a new executive body of the Alassam retired judicial officers, such that in future, if the government shows any injustice to the judicial officers, like we have experienced in the past, so we can face it and we can take timely and necessary action. For this reason, I welcome you all, and I request you all to take active part in this conference, to deliberate, to take part in the deliberations, put your valuable suggestions, and form a new, strong, active, and diligent executive committee. So with these few words, I do not want to make any lengthy speech. I thank you all and welcome you all to participate in this conference. Thank you. Thank you, sir. We move from pillar to post for realization of our pension and DA. Now, যিকোনো এটা শুভ কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰতি প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ, বন্দনা কৰোঁ। So, I invite Suniti Jain to perform Ganesh Vandana. Janaki Nayaka Pramjana Bhaje
granddaughter from my daughter's side. My daughter and her daughter both are present here. Thank you very much. What will you do? We thank you, Ms. Sunidhi, and all of you know that Sunidhi is the daughter-in-law, granddaughter of Mr. T.C. Jain. We thank you, Sunidhi, and also her mother for being present with us and entertaining us with this rendering. Thank you very much. Now we proceed further. Now the next item is report of the General Secretary and Treasurer, including the statement of account. I would request Mr. Jain to proceed. Honorable President, respected members of the association, and ladies and gentlemen. With your leave, I'd like the opportunity to present my brief report from 16/7/2022 as the Secretary nominated due to sudden demise of ex-Secretary Sardar Hardeep Singh on 19/4/22, and in addition of my assignment as the Treasurer until an executive committee is formed by the resolution number 2 dated 16/7/22. It may be mentioned that necessary files containing corresponding letters, proceeding books, etc. could not be collected as the same were not available to the family members of the ex-secretary for a long time. So without proceeding book, without any books of the office, I did not get. So I ran the office without that book, without any guidance. However, after a long time, some files were collected from his daughter. Now, with profound grief, I would like to mention the name of the lost members of our association for whom we already observe condolences as a mark of respect. I want to tell the name of those officials. Let Sardar Hardeep Singh, let Meena Das, let Dipen Chandra Das, let Ghulam Sarawar Sarkar, let Vishnu Datta Bhunia, let Ravind Saikia, let Paramananda Karitasar, let Abdul Malik Majumdar Sen, let Basanta Kumar Sharma, let Banikanta Sharma, let Atul Chandra Sharma, let Upen Chandra Khoikia, let Kamal Kumar Das, let Majibur Rahman, let Nurat Chandra Mes. এই কেইজনে মোৰ পিৰিয়ডত যেতিয়া মই দায়িত্ব দিয়া হয় মোক ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে সেই পিৰিয়ডত তাৰোপৰি আজি আমাৰ মেডাম আছে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ খাৰ্দাৰ আলী হাজাৰিকা ছাৰ মিছে ইজ প্ৰেজেণ্ট। যেহেতু ইতিপূর্বে অনারেবল এক্স প্রেসিডেন্সি বিসি দাস ছাৰে হাইলাইট কৰিলে আমাৰ ডিফিকাল্টি, তথাপি মই অতি সংক্ষেপে আপোনাৰ আগত শুনো। I would like to mention that D&D payable to the retired judicial officer were not paid with effect from 2016. So myself and some members of the core committee, namely Sri B.C. Das, Sri T.C. Jain, Sri Ajit Kumar Das, Sri Tarun Fukan, and Sri S.K. Datta, approached to the Commissioner Secretary Finance Department and other concerned authorities, but finding delay in payment, our association was then compelled to move before the Honorable High Court by filing a writ petition by the senior counsel Sri Kamal Naran Chaudhary and Advocate Sri Kanak Sharma by resolution number 1 dated 5/3/23. However, in the long run, D&DH were released along with the revised pension salary. যেতিয়া আমি পেঞ্চন পাওঁ
এই পেঞ্চনৰ লগতে আমি ডিএবিলাক এৰিয়াৰবিলাক পাই যাওঁ মেটাৰ ইজ ষ্টিল পেণ্ডিং বিফোৰ দ্য অনাৰেবল হাই কোৰ্ট ক্লেইমিং ইণ্টাৰেষ্ট ফৰ দ্য পিৰিয়ড ফৰ নন পে'মেণ্ট অফ ডিএ যি সময়লৈকে কালচোৱালৈকে 8 বছৰ 9 বছৰ আমি ডিএ পোৱা নাই সেই পিৰিয়ডৰ ইণ্টাৰেষ্ট আমি পোৱাৰ কাৰণে হকদাৰ উই আৰ ইণ্টাইটেল চ' দ্য মেটাৰ ইজ সাবজুডিস বিফোৰ দ্য অনাৰেবল হাই কোৰ্ট So for registration of our association under Society Registration Act, বহু বছর ধরে আমার অ্যাসোসিয়েশন রেজিস্টার হওয়া নাই So society is concerned, myself along with some of the executive committee members and also the core committee members of the association visited the office of the registrar, meet him, and as per his direction, we submitted prescribed application with all necessary formalities for online process, but the matter is still pending due to online query regarding the place of office. তেওঁলোকৰ বক্তব্য as per query যে আপোনালোকৰ এছ'চিয়েশ্যন কাৰ মাটিত কোন জেগাত আছে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট দিব লাগিব প্ৰুফ দিব লাগিব অৰ নো অবজেকশ্যন দিব লাগিব ইন দিছ কণ্টেক্সট I myself and Mr. Das approached the then district judge of Kamru যে আমাৰ এই সম্পৰ্কে আপুনি আমাক সহায় কৰক এইটো নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো উলিয়াই দিব লাগে ফ্ৰম দ্য কনচাৰ্ন অথৰিটি কিন্তু নহ'ল so matter is pending. It is also pertinent to mention that saying the inordinate delay in releasing our revised scale of pension, salary and dearness along, I and the members of the association and core committee moved before the Accountant General Office of Golu, Treasury Office of Golu, Central Pension Processing Center of Golu, and even we moved before the CSDC committee that has been formed by the direction of the Honorable Supreme Court. এই কমিটিৰ ওচৰত যে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী তেওঁৰ ওচৰত আমি গ'লোঁ আমাৰ এইবিলাক কথাই ইমিডিয়েট ৰিলিজ হয় বিকজ গভৰ্ণমেণ্টে ডিলিং টেকটিক্স আৰম্ভ কৰিছে However, ultimately, almost all the dues were released to the retired judicial officer, family pensioner of the state of Assam. We are grateful now. Okay, this much in brief. So, my warm wishes in advance to the upcoming members of the executive committee is going to be formed today. Thank you very much. With regards, long live all Assam Retired Judges Association. This is NBSC LLB, General Secretary. Thank you very much. Now, another part, a very critical part, crucial part, that relates to the account, how to maintain account. First of all, যেতিয়া মই জইন কৰোঁ হৰদীপ সিঙৰ পৰা 27,000 কেছ পাইছিলোঁ যাৰ তাৰে অপনে বেংক একাউণ্ট বেংক খোলা হ'ল আৰু লাষ্ট টাইমত 2015 পৰা 2016 আৰু লৈকে এটা ষ্টেটমেণ্ট account or statement already I submitted in the year 2015. So, তেতিয়া আমাৰ বেংকত 83,297 আছিল না এতিয়াৰ পৰা এই টকাৰ পৰা এই অপেনিং বেলেঞ্চ আৰম্ভ হ'ল during my period. Opening balance cash in bank 83,297. Details is going on. Annual subscription receipt from the members 2019 4,000 টাকা 19-20 11,000 টাকা 20-21 35,003 টাকা thereafter online credit in bank and cash বেশিরভাগ পয়সা আমি অনলাইন হিসাবে পাওয়া আরম্ভ হল total 1,16,053 in this. Now there was a
welfare fund in our association. So, welfare fund received from 14 members in 2021 70,000 rupees. There is another fund that is known as development fund. Our member contribute করেছি, so we collected 74,000. Another fund is there. During COVID-19 সময়তে আমিও ভাবিছিলাম যে আমিও সহায় করব চিফ মিনিস্টার ফান্ড, and so we collected only 9 or 10 members contributed in this fund. So I thought government নিজে ম্যানেজ করিল বা এনি আদার রিজন আমি পয়সাটো পঠাব পৰা নাই, দিয়া নাই, আমার ফান্ডতে পয়সাখিনি আছে। How much? CM Relief Fund for COVID-19 June 20, 1 lakh. 1 lakh rupees our fund এতিয়াও আছে, that could not be utilized, still remain in the fund. আৰু এটা কথা হ'ল একাউণ্টত আনা হৈছে, এক্সপেণ্ডিচাৰ দেখা হৈছে, এইটো হ'ল আপোনাৰ অল ইণ্ডিয়া ৰিটায়াৰ্ড জাজেছ এছ'চিয়েশ্যনতে 54,111 টকা ডিৰেক্টলি আমার মেম্বারবিলাকে কোড নাম্বার দি পঠাইছে 03903 লেখা। এই টাকা আমি আমার একাউন্টত পোৱা নাই, কিন্তু যেতিয়াই পঠাইছোঁ আমি স্ক্ৰীনশ্বট পাইছোঁ আৰু স্ক্ৰীন পাই পেলাই দি সকলো মেম্বাৰৰ নামবিলাক লিখি গৈছোঁ। তেতিয়া আমি কালেক্ট কৰি দেখা পালে আমি এই ফাণ্ডত তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট যিটো পইচা পাইছিল অল ইণ্ডিয়া ৰিটায়াৰ্ড জাজেছ এছ'চিয়েশ্যন, সেইটো টকাৰ এমাউণ্টটো হ'ল 54,111। During this period, special contribution, আমি স্পেশাল কন্ট্রিবিউশন আমি লৈছোঁ কিবা কিবি ফাংশনের কারণে ইত্যাদি। তার দেখা গেল 2019 হল 17,500 and another 16,000. That is total 33,500. And interest from bank 41,880 আমি ইন্টারেস্ট পালো বেকৰ পৰা। So in this way, our total income during this period till 4/4/25 এপ্ৰিল মাহলৈকে মই ষ্টেটমেণ্টটো বনাইছোঁ। এইটো দিয়াৰ পাছত যিবিলাক এতিয়া হ'ব তাৰ ষ্টেটমেণ্টটো বেলেগ দিয়া হ'ব। So in this way, total income was 5,72,779. This was the entire income in our association. Now, so far expenditure is concerned, just I'm going to tell you. Meeting expenses for the year. Meeting expenses. Meeting of the expenses high. Meeting expenses for the year 2018 and 19 2050. 1920 2,490 and 2020 and 2021 during Corona period. There was no expenditure, nil. 21-22, 22-23, 2,050. In this way, 8-4-23, 650. This was the meeting expenditure, and another is 60,000. That was हमारे वर्तमान पेंशन और डीए कारण আমি যাব লগা হয় বিভিন্ন জায়গায় অফিস টু অফিস, তেতে আমার খরচ হয়েছে 6,000 and then now 24-25 হতে 1,060. So total expenditure comes to 17,750 in the whole 5 years or 6 years. 71,000 টাকা আমাকে খরচ। So another expenditure is there. Office materials, printing, xerox, etc. এটির কারণে আমার এই কাগজপাতি ইত্যাদি ফাইল টাইলের কারণে 3,967 টাকা। Subscription fee to All India Retired Judges Association. Recently আমি All India Retired Judges আমার প্যারেন্ট বলি, তাতে আমি বছরে 5,000 টাকা জমা সাবস্ক্রিপশন দিব লাগে। আমি 15,000 টাকা তাহলে পঠাইছিল 15,000 rupees. 15,000. Another 15,000 পঠা প্রোগ্রাম করেছিল, রেজলিউশন লওয়া হয়েছিল, because for want of time that would not be remitted. Convenience expenses, বিভিন্ন অফিসত
আমি যে অহজা করিলো তার বাবে 10,735 হাইকোর্টের যিটো রিট পিটিশন ফাইল করা হল হাইকোর্টত ফর ডিএ ফর রিয়েলাইজেশন অফ ডিএ তাতে আমার ফিস হল এক্সপেন্ডিচার হল অ্যাডভোকেট ফিস আমার অ্যাডভোকেট কাউন্সিলক দিয়া হল 50,000 ব্যাংক চার্জ 680 মিসেলিয়াস এক্সপেন্সেস হয় কেতিয়াবা 10 টাকার কিবা বস্তু কিনিব লগা হল কেতিয়া ফ্ৰুটছ দিব লগা হল তেতিয়া আমার 1,840 টাকা খরচ হয়েছে আমি কনভোলেন্স ভিজিটতে আমি কেইবাজন অফিচাৰৰ ৰিটায়াৰ্ড অফিচাৰত ঘূৰিছোঁ তাতে যিখিনি খৰচ হ'ল এইটো হ'ল 1,565 টকা হাইকোর্টের স্টাম্প রেজিস্ট্রেশন ফি আর 500 টাকা ভরিব লগা হল এনিওয়ে সো নাও টোটাল ইনকাম আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ টোটাল এক্সপেন্ডিচার মাইনাস করে দিলে তেতিয়া আমার এতিয়া বর্তমান ব্যাংকত ব্যালেন্স আছে at present till this date 13,633 এই টাকা আমার এতিয়া অ্যাসোসিয়েশন ফান্ডত আছে So this is about the income and expenditure of our association during my tenure. If any mistake occurred here, this and that, so forth, I beg an apology, excuse me. And this account has been audited by our internal auditor, Sri Tarun Fukumsa. Thank you very much. This is my report in respect of work and accounts. Thank you very much, all of you. If all of you have heard the statement of the secretary and treasurer and also about the accounts position. Now, if any member has any query or clarification regarding the accounts, etc., the same may be asked. Still, if any member has any query about the expenses or income, the same may be questioned. Any question, please? You excuse. My request is that this account, otherwise in our society's meeting flats and all, we are even our High Court Association, we distribute the leaflets, 2 pages of these accounts to every member. It is not possibly here, but then it should be given in our group, if it is possible. That the accounts, not that, otherwise it is an excellent work by the audit and the treasurer. It is excellent, and whatever Mr. Jain has undertaken on behalf of the association is excellent. But then, if that all statement is possible, if given in the group, look for and see get the satisfaction. Chalo mera naam bhi hai. Thank you, sir. Requested the secretary to circulate the report and the account. That is judiciary, that is one of the important organ of the government, like executive and legislature. The function of judiciary is not only to interpret the law, but also to see whether basic human rights have been enforced, whether justice has reached to the poorest of the poor and downtrodden of the society, whether the rules of law which have been formulated by the great legal luminaries have been maintained and upheld. And in doing so, if somebody call it as judicial activism, it is totally misnomer to say it is some sort of judicial creativity. The Honorable Supreme Court in the Judges Association case held that the judicial officer is not employee in the true sense of the term. They are exercising the sovereign power of the government, and their status is just like Council of Ministers and members of legislative assemblies. So the judicial officers are social engineers. They are to protect the society from erosion and safeguard the society from evils. They are standing just like a tree by the side of river embankments.
So, I want to say something regarding formation of this new committee. Our own committee will be dissolved. I express my sincere thanks to all the office bearers for discharging their duties, and I shall never be expressed my gratitude enough to Mr. T.C. Join, who has rendered dual services as secretary in charge as well as treasurer. So I would like to request the new committee to take up certain matters. Firstly, they are to take up the matter of registration of our association, because our registration has not been registered under the Societies Act. So to have some legal status, this association should be registered under the Societies Act. And secondly, the matter of amendment of constitution is also there, because our constitution was framed during the year perhaps 2015, and some new clauses are to be inserted in the constitution. And I like to request the new committee to constitute one subcommittee to revisit the constitution and to see the necessary clauses should be incorporated in the memorandum of association for effective implementation of our association. And thirdly, the matter of possession of the guest house is also there. Some new sort of construction is going on in the guest house. So we should take our specific portion and share in the guest house. There should be some sort of joint sitting with the in-service judicial officer, and there should be some sort of agreement, written agreement, so that there may not be any confusion and difficulties in future. And lastly, I want to say regarding the re-employment of the retired judicial officers, because there's a rule, Assam Judicial Service Rules 2003, Rule 21 of the Assam Judicial Service Rules provides for the re-employment of the retired judicial officers, and that rule has not been properly implemented by the government as well as by the High Court. So we should insist that that after retirement of the judicial officers, they should get re-employment under Rule 21 of the Assam Judicial Service Rules 2003. So we have to insist that one. So today we are part of the association, but tomorrow we may not be available, but our association will always continue. So in this context, as I recollect the wordings of great poet laureate Lord Alfred Tennyson, what he has mentioned in his famous poem in the brook, that men may come, men may go, but I will always flow and flow on forever. With these few words I conclude. Long live our retired Judges Association. Thank you. Respected presidents and other senior persons in the dais and other members of the association. At the very outset, I extend my heartfelt gratitude to all the members present in this auspicious occasion. It is glad for me that after long times I have got this platform to address the gatherings on this occasion, though I was in fact interested in the organizational activities since my college life. In college, I was the General Secretary of the college. In practice, I was the President of the Bar Mission Society and the executive members of the All Assam Law Association for 3 times. And I myself and my friend Ansari at that time had visited so many associations in the Upper Assam, like Dibrugarh, Jorhat, Tinsukia. We have after joining in the service in 91, in 92 first conference we have attended in a hotel Ritudas. It was organized by the High Court and by the Honorable Chief Justice U.L. Bhatt. 2 days conference was held in the introductory session. There was a good interaction between the judges and the officers in the hotel on the different topics. It was a very interesting organization conference we have attended. Thereafter in the service life, thereafter also, when I was district judge come to Guwahati, 98, we have organized a very great association in the hotel, in the Vivekananda Kendra. I was the chairman of the reception committee as district judge, and V.D. Gyani, he was the Chief Justice acting, and he has attended Sujata Manoharan,
the Supreme Court judge, he was the chief guest, and the law minister, Suren Mary, who died, he was the guest of honor, and our present president, though he was retired, he has attended this function, that I can remember it. So in that way, we have organized that functions, and thereafter, most interesting in that year, 98 May, we have first laid the foundation stone of our guest house. Myself and C.R. Sharma, who was the assistant district judge at the times, and P.J.R. who was the registrar of the High Court. We have first, 3 persons have laid foundation stone of the guest house by observing religious ceremonies. So that is why in that way I'm attending so many functions and organizations, and now as the retired officers and the retired judges associations, we think that we must have a very strong association, because the position of judiciary is not earlier. Now the position of judiciary is very different and very high. And Mr. Das, P.C. Das has stated, the bureaucrat has neglected them when they approached the High Court, when they approached them for the DA. That is why, because they do not know the position of the judiciary. So that is judiciary, the legislative, executive and judiciary, not our employment, we are exercising sovereign power under the Constitution. Our position is equal with that of the political executive, that is Council of Ministers, not with the bureaucrats who are deciding and implementing their function. And similarly, legislative members of the legislature are also exercising legislative power. So our position is this. So if those bureaucrats know their positions, they should not have our officers like this at the time of going to them to release the DA matter. So I think the association, by forming the seminar on the introductory session, by inviting them to make them know the constitutional position of the judicial officers and judiciary, then I think they would not, in future, they would not dare to do such, behave like this way. So I think that the strong executive committee should be formed, so that all these aspects we can deal with. And moreover, the association, it is not only to, after the retirement actually, judicial officers become the orphan, because neither government nor High Court is showing sympathy to them. They are doing apathic attitude. So by holding them, forming a committee, by organizing the introductory session or a seminar, by inviting bureaucrats, they should know the positions of the judicial officer, so that in future they would not be able to do it. And apart from that, I will have some social obligations. We must deal with a social problem. Recently, in our recent meeting, my initiative that the Pahalgam situation was condemned by adopting a resolution, and we have sent it up this on the same night the press have released it, knowing that. So we must, whatever court, judges, lawyers, all are the part of the society. Nobody can be diverted from the society. So social problem, which are legitimate, we have to deal with by holding seminar functions, all this. Even we can hold a legal aid camp. The High Court has sufficient fund for it. High Court will provide fund if we do it. So to do a dynamism, and those who are senior, on the basis of seniority, it should be selected. So that regarding the case, what the VCDAS has stated, in this case, for the first time, when the case was moved, High Court refused to issue the notice. They have told that no, Supreme Court had already released it. What is the necessity of using this case here? Then I have made this thing and said the Supreme Court has already given direction, but it was not implemented by the government. That is why we have to file the case. That is, thereafter the notice was issued. Now we have received all the DA and all these things, but now case is at the stage of hearing only for the interest. We have claimed interest also since 2016. But according to government, they have filed an affidavit stating that there is no direction from the Supreme Court to give any interest, so we are not going to do it. মাননীয় সভাপতি মহোদয় আৰু মঞ্চ সভাপতি কৰা আমাৰ জুডিচিয়াৰীৰ দিগ্গজ ব্যক্তিসকল সকলোকে সন্মান জনাই মই 3টা কথা ক'ব খুজিছোঁ। বেয়া পাবও পাৰে, আজি 20 বছৰ হ'ল বুলি কৈছে আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন, এটা আমাৰ পৰিচয় নাই, লগো নাই, ইনচিগনিয়া নাই, সেইটো এটা ব্যৱস্থা কৰক। আপোনালোকে নতুন কমিটি যেতিয়া হ'ব
তেতিয়া সেইটোৰ চিন্তাটো কৰিব যদি আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰে চিন্তা কৰিব পাৰে দ্বিতীয় কথাটো বহুত ধন্যবাদ দ্বিতীয় কথাটো মই ক'ব খুজিছোঁ যে আমি এনেকে দিন পাৰ কৰিম নেকি আজি 20 বছৰ ধৰি গতিকে মই ভাবোঁ আমি সমাজক কি দিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনে কি আমাক লৈ কি গৰ্ব কৰিব তেনেকুৱা কিবা কাম কৰিব লাগে গতিকে আমি সমাজত অন্ততঃ বছৰত 4খন লিগেল এৱাৰনেছ কেম্প পাতিব পাৰোঁ ডেৰেগোল্লাৰ এটা জাজমেণ্ট গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে ডেকা ল'ৰা খাউন ডেকা ল'ৰা অশোক বৰা ডেকা ল'ৰা গতিকে তেওঁলোকক পঠাই দিয়ক ফিল্ডত ৰাইটছ এণ্ড ডিউটি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আমি কেৱল পাব খুজিলেইতো নহ'ব আমিয়ে মানুহক কৈ থাকোঁ আমি কেৱল পাব খুজিলে হ'বনে আমি অলপ দিবও লাগে ৰাইটছ এণ্ড ডিউটিজ গোজ হেণ্ড টু হেণ্ড তৃতীয় কথা অধীৰ দাস ছাৰে আসাম ট্ৰিবিউনত লিখি থাকে আমাৰ গ্ৰুপত দিয়ে কথাটো আমাৰ 2জন মানে পঢ়ে কি জানে আগতে ক্ষমা কৰিছোঁ বেয়া নাপাব গতিকে আমি নতুন কমিটিয়ে এটা চিন্তা কৰক যে আমি এনুৱেলি একোখন মেগাজিন উলিয়াব পাৰোঁ নেকি নহয় উলিয়াব লাগে সকলোৱে লিখক নিজৰ নিজৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কেৱল যে কেছৰ কথা কোৰ্টৰ কথাই লিখিব লাগিব তাৰ মানে নাই নিজৰ কিবা কথা বেলেগ কথাও লিখিব পাৰে সাহিত্য কৰিব নালাগে কিন্তু আমিতো কিবা লিখিব পাৰোঁ আপোনালোকে নতুন কমিটি যেতিয়া হ'ব এইবিলাক কথা অলপমান ভাবিব ডেকা ল'ৰাবিলাকক সোমাই লওক এইটো মই ছাজেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকক ফিল্ডত পঠাই দিয়ক তেওঁলোকে অলপমান এই কৰক গাঁৱলীয়া জেগাত যেতিয়া হয় পৰিৱেশ লৈয়ে ডেৰেগোল্লাৰ জাজমেণ্টটোক লৈয়েতো আমাৰ 2-4খন মিটিং হ'ব পাৰে লিগেল এৱাৰনেছ কেম্প হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভাবি চাব তাকে মই আশা কৰিছোঁ আলোচনীখনৰ কথা আশা কৰিছোঁ এই যে মই ইনচিগনিয়াছৰ কথাটো কৈছোঁ আলোচনীখন যদি উলিয়াই তেনেহ'লে সেইটো বস্তু আমাৰ তাত থাকিব লাগিব লগ হিচাপে বেটুপাতত ভাবি চাওক আপোনালোকে ভাবি চাব Honorable President, our senior officers on the dais, including Mrs. Ritamoni Balasankia, our officer friends present here. I am here also, I would like to address Mr. Rabasa that so many is a very good sign, good signal towards the life and dignity of our association. It's a landmark in our journey, and we should ascribe for forming a stars, young stars I mean, those who have been retired after we are senior members because we are fatigued enough. We can't proceed any further, and I am sorry to say that myself I have fallen ill a couple of weeks ago. Therefore, this is my
sincere appeal, humble appeal to all the members present that you will subscribe towards forming an energetic and vibrant executive committee of the association so that it flourishes and it can do some good, some wellness to the members of the association and their families who are striving to get something, at least from our association. With these words, I want to conclude. Thank you. Thank you. I think we have to Mr. Karakul. সভাপতি মহোদয় তথা জ্যেষ্ঠ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মঞ্চত উপবিষ্ট ন্যায় বিষয়াসকল তথা আজিৰ সভাত উপস্থিত সমূহ ন্যায়িক বিষয়াসকল, মোৰ নাম দাৰাকুল্লা। মই 2000 চনত অসম ন্যায়িক সেৱা সন্থাৰ অধীনৰে চাকৰিত যোগদান কৰিছিলোঁ আৰু 2024 চনৰ 31 অক্টোবৰত মই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত মই অধিবক্তা হিচাপে যোগদান কৰিছোঁ। আমাৰ যিকোনো অনুষ্ঠানৰ যিটো সন্থা, সেই সন্থাটোৰ মূল কাম হ'ল ৱেলফেয়াৰ অফ দি মেম্বাৰ্ছৰ সুবিধা অসুবিধা, মেম্বাৰ্ছৰ অধিকাৰ, এই সকলোবোৰ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অনুষ্ঠান সন্থাটো হয়। কাৰণ ব্যক্তিগতভাৱে বিশেষকৈ আমাৰ জুডিচিয়েৰী ব্যক্তিগতভাৱে ছাৰ্ভিং অনুষ্ঠানটোৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যক্তিগতভাৱে আমি আমাৰ সুবিধা অসুবিধা ভেণ্টিলেট কৰিবৰ কাৰণে বহু ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আৰু সেইখিনি সম্ভৱ হৈ নুঠে। সেইকাৰণে আমি সন্থা হিচাপে যেতিয়া আমি থাকোঁ, আমি সন্থা হিচাপে সামূহিক আমাৰ যিখিনি আমাৰ অধিকাৰ বা আমি পাবলগীয়া সুবিধা অসুবিধা সেইসমূহ আমি সামূহিকভাৱে উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়োজনবোধ হয় আৰু সেইটোৱে হ'ল আমাৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু সেই মূল উদ্দেশ্যটোৰ লগত আমাৰ কেইবাজনো বক্তাই কৈ থৈ গৈছে, লগত কেনেকৈ আমি আমাক নিজকে উত্তৰণ ঘটাম, কেনেকৈ আমাৰ পজিশ্যনটো ৰাখিম, সেই পজিশ্যনটো ৰাখিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান আমি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব, আমি দিব লাগিব বা আমি নিজকে আমি কালচাৰ হৈ থাকিব লাগিব। গতিকে আমি যিহেতু আমাৰ এতিয়া দেখা গৈছে যে যদিও আমাৰ এটা সৰু অনুষ্ঠান, তথাপি আমাৰ হিচাপত আমাৰ যথেষ্ট পুঁজি আছে যিটো আমি খৰচেই কৰিব পৰা নাই। 4 লাখ 5 লাখ টকা আছে, ধৰক আমি 5,000 টকা খৰচা কৰিছোঁ, 8,000 টকা খৰচা কৰিছোঁ। তাৰমানে আমাৰ পুঁজিৰ অভাৱ নহয়। আমি কিবা এটা আমি গোট খাবৰ কাৰণে আমাৰ পুঁজিৰ অভাৱ নহয়। আমি গোট খাব পাৰোঁ, বছৰত 3বাৰ 4বাৰ আমি গোট খাব পাৰোঁ, আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, আমি আমাৰ এটা গেট টুগেডাৰ হ'ব পাৰে, আমি বিভিন্ন সমাজৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ। এই কথাখিনি যিখিনি কথা কৈছে বিভিন্নজন সদস্যই, মই তেখেতসকলৰ লগত একমত। দুটা কথা মই বক্তব্যৰ পৰা মানে আমাৰ সভাপতি সম্পাদক মহোদয়ৰ বক্তব্যৰ পৰাও মই হাত ধৰি পেলাই ক'ব খোজোঁ যে আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাৱে হয়তো মই ইয়াৰ 90% আজি অফিচাৰক মই চিনি পাওঁ, 2-এজনক হয়তো আমি যিহেতু আমি আগতে পোৱা নাই, ভালকৈ চিনি নাপাওঁ। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এটা আমাৰ যিটো ডাটাবেছ, অফিচাৰৰ ডিটেইলছ ডাটাবেছ, আমাৰ আগতে আমাৰ ইউনিক ID আছিলে অফিচাৰৰ, এতিয়া এটা সময়ত তাৰ আগৰখিনি বোধ হয় ইউনিক ID নাই। এতিয়া আমাৰ আইডেণ্টি কাৰ্ড হাইকোৰ্টে ইছ্যু কৰিছে, অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰি, তাতে সেই ইউনিক ID এটা কোড আছে। সেই ইউনিক IDটো নোহোৱাৰ কাৰণে হয়তো এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। তেনেকৈ সেইটো হ'ল আমাৰ ID কাৰ্ডখন পাবৰ কাৰণে সেইটো মই সেইটো ক'ব খোজা নাই। মই ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা যিমানবোৰ আমাৰ আছে, আমি যদি কাৰোবাক চিনিও নাপাওঁ, কোনোবা আজি যদি অসুস্থ হৈ পৰিও আছে, আমি নাজানো যে তেখেত জুডিচিয়েল অফিচাৰ আছিলে, বা কোনোবা কেতিয়াবা ঢুকাইছে, তো আমি চিনি নাপাওঁ, কোনোবাই ক'লেহে গম পাম যে এখেত মানে এজন ন্যায়িক বিষয়া আছিল। তেতিয়া আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে অন্ততঃ যিমানখিনি জীৱিত আমাৰ
হেৰি আমাৰ অফিচাৰ আছে আৰু যিমানখিনি পৰিয়াল আছে কোনোবা যদি জীৱিত নাইও তেখেতসকলৰ পৰিয়ালটো আমাৰ ফেমিলি চাবলৈ গ'লে গতিকে সেইখিনি এটা ডাটাবেছ হ'ব লাগে অলপ আগত সম্পাদক মহোদয়ে ক'লে যে তেখেতে কিছুমান বস্তু নাপালে আগৰ আমাৰ সম্পাদকৰ পৰা বিভিন্ন কাৰণত সেই বস্তুবোৰ যদি আমাৰ যিমানবোৰ প্ৰচিডিং হয় আজিকালি ভেৰি ইজি আমাৰ PDF কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ভেৰি ইজি আমাৰ যিমান প্ৰচিডিং হয় যিমান কিবা হয় এই বস্তুটো আমি ডিজিটেল ফৰ্মত PDF কৰি পেলাই আমি ৰাখিব পাৰোঁ সেইখিনি আমাৰ 2-3জন মানুহৰ ওচৰত থাকিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত ছেক্ৰেটাৰীৰ ওচৰত বা জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী বা ট্ৰেজাৰাৰৰ ওচৰত 3টা ফাইল আমাৰ একে সময়তে আমাৰ সেইটো থাকিব পাৰে বিভিন্ন কাৰণত সেই বস্তুবোৰ প্ৰয়োজন হয় ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এটা কথা বতৰা চলি আছিলে আমি আমাৰ খাউন ছাৰে জানে আমাৰ যেতিয়া এতিয়া গেষ্ট হাউচটো যেতিয়া বনাই আছে আমি তেখেতসকলক কৈছোঁ যে আমাৰ তাত ৰিটায়াৰ্ড মানুহৰ কাৰণে এটা ৰুম এক্সক্লুচিভলি এটা জেগা আমাক দিয়ক সেইটো আমি কেতিয়াও ডিমাণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ এটা এছ'চিয়েশ্যনক কাৰণ সেইটো এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰপাৰ্টি হ'ব পাৰে আমাৰ মানুহে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকিব পাৰে ডিউৰিং ছাৰ্ভিচ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে সেইটো আমি কেতিয়াও ডিমাণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেখেতসকলৰ লগত বহিলে আৰু সেইটো তেওঁলোকে মানে এগ্ৰিও কৰিছে ছাৰ্ভিং এছ'চিয়েশ্যনে এগ্ৰিও কৰিছে যে আমি এটা স্পেচ ৰিটায়াৰ্ড মানুহৰ কাৰণে আমি এক্সক্লুচিভলি দিম যাতে তেওঁলোকে মিটিং চিটিঙো কৰিব পাৰে এভৰিথিং কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত ভালকৈ বহিলে সেইটো এটা আমাৰ ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমাৰ ৰিটায়াৰ্ড এছ'চিয়েশ্যনে বেলেগকেও গভৰ্ণমেণ্টক এটা স্পেচ বিচাৰিব নোৱাৰিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই মই ভাবোঁ যে এইটো নহয় যে আমাক মাটি দিব আমি ঘৰ বনাম তাত বিল্ডিং কৰিম তেনেকুৱা নহয় বহুত স্পেচ আছে বহুত মানে তেনেকুৱা একমডেশ্যন থাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ তেনেকৈ তাত আমি কেতিয়াবা হয়তো এটা যি ধৰণে আমি যদি যোগাযোগ কৰি পেলাই তেনেকৈ বিচাৰোঁ তেনেকুৱা আমাৰ হ'ব পাৰে আৰু ঠিক তেনেকৈ এছ'চিয়েশ্যনৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা কৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ ছাৰ্ভিং এছ'চিয়েশ্যনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কিছুমান প্ৰব্লেম হৈ আছে এতিয়া অলপ দূৰ আগবাঢ়িলে তাত আমি যদি স্পেচটো পাব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ সেই ক্লজটো যিটো আমাৰ হুৱেৰ ইজ ইয়'ৰ প্লেচ সেই ক্লজটো আমাৰ তাৰ পৰাও আমাৰ মিট আপ হ'ব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা নিশ্চিতভাৱে আমাৰ বিভিন্নজন আমাৰ সকলোবোৰেই বিভিন্ন সময়ত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ জুডিচিয়েল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সকলো পজিশ্যনত থাকি অহা মানুহ তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শ আৰু গাইডেঞ্চত নিশ্চিতভাৱে আমাৰ এই সন্থাটো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব মই মোৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ বৰ্তমান বোধহয় উপস্থিত থকা সকলৰ ভিতৰত মই কনিষ্ঠ মই ব্যক্তিগত অনুভৱ মই ব্যক্ত কৰিলোঁ ইয়াত যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে ক্ষমা কৰিব আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে নিশ্চিতভাৱে এই অনুষ্ঠানটো এটা ভাইব্ৰেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে লৈ যাবৰ কাৰণে ইয়াৰ সামৰ্থ্য আছে বিভিন্ন প্ৰজ্ঞা আছে আৰু আমাৰ শক্তিও আছে এই অনুষ্ঠানটো ভৱিষ্যতৰ উত্তৰ কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ দ্বাৰকৰুণা বিশেষকৈ তেখেতৰ পৰামৰ্শৰ কাৰণে আমি সকলোৱে তেখেতৰ ওচৰত ধন্যবাদ জনাব লাগে আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী হেৰিয়ালৈ আগবাঢ়িব কৈছোঁ মাননীয় সভাপতি মহোদয় আৰু মোৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ সকলো প্ৰাক্তন ন্যায়িক বিষয়াসকল আমি একদম সৰু য়াংগেষ্ট জুডিচিয়েল অফিচাৰ্ছ কালি আমাক ক'লে যে আহিব লাগে আৰু বহুত ছিনিয়ৰ অফিচাৰক আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ ছিনিয়ৰ ন্যায়িক বিষয়াসকলক লগ পাম কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ল কোন কেনেকুৱা হ'ল ভাল বেয়া কথা সুধিম বহুত আশাৰে আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে আৰু আমি সক্ৰিয় কৰ্মী হিচাপে থাকিম আপোনালোকৰ গাইডেঞ্চ লৈ যদি কিবা কৰিবলৈ কয় কৰিব পাৰিম কথা নাই বহুতখিনি ছাজেশ্যন দিলে ভালেই লাগিছে ছাজেশ্যনখিনি আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সম্পৰ্কত কৈছে যদি কিবা দৰকাৰ হয় চেষ্টা কৰি চাব পাৰোঁ আৰু যিটো গেষ্ট হাউচৰ কথা কৈ আছে এই গেষ্ট হাউচটো আছিলে 2 কোটি টকা CM পৰা অনা হৈছিলে মই আছিলোঁ প্ৰেচিডেণ্ট সেইটো CM লগত যোগাযোগ কৰি অনা হৈছিলে আৰু এটা ঘৰ বনাই থকা হৈছে সেইটো আফটাৰ ৰুম ওপৰত হ'ব আছাম টাইপ কৰি থকা হৈছে আৰু G+2 এটা হ'ব এটা কনফাৰেঞ্চ হল হ'ব সেই কনফাৰেঞ্চ হলটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ
কাৰণ ৰিজলিউশ্যনো লোৱা আছে অকল ইণ্টিমেশ্যন দিলেই হওক এইখিনি পৰা যাব আৰু বাকী যদি কিবা লাগে মই কৰি দিম মই সকলোকে অনুষ্ঠানটো সকলোকে ধন্যবাদ জনাই সামৰণি মাৰিছোঁ শ্ৰদ্ধেয় সভাপতি মহোদয় আৰু মঞ্চত উপবিষ্ট নমস্কাৰ ছাৰসকল আৰু আজি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকৰ কিছুমানে মোক চিনি নাপায় বহুতে পাহৰিছে কিন্তু মই নিজে চিনাকি দি সকলোৰে লগত পৰিচয় কৰিছোঁ মই হ'লো শ্ৰীমতী বিজয়লক্ষ্মী বৰুৱা মই 1997 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ছেকেণ্ড ক্লাছ মেজিষ্ট্ৰেট হিচাপে বৰপেটাত জইন কৰিছিলোঁ আৰু সেই কোৰ্টত সীমা দাস বাইদেউ আছিলে তেওঁ ইমান বেছি কাম কৰিছিলে মই আচৰিত ইমান বেছি কাম মই নতুন মেজিষ্ট্ৰেট তেওঁৰ অকল সাক্ষীবিলাক লৈ মই 2 বছৰলৈ জাজমেণ্ট দিছোঁ মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ বাইদেউ 2 বছৰলৈ দিছোঁ মাহত 20টা 30টা এনেকৈ দিছোঁ ইমান কাম কৰে মই জনা নাছিলোঁ কেনেকৈ কাম কৰে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰবোৰ লিখে ডিষ্টিংক্ট তেতিয়া তেখেত বৰপেটাত মোৰ আগতে আছিলে আৰু মই চিলেকশ্যন গ্ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ হিচাপে মই এয়া ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চ 2024 চনত ৰিটায়াৰ কৰিছোঁ আৰু মোৰ প্ৰথম ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ আছিলে মোৰ ৰাভা ছাৰ উদ্ধৱ ৰাভা ছাৰ তেওঁক মই জীৱনত পাহৰিব নোৱাৰোঁ তেখেতে যি সময়ত মই জইন কৰিছিলোঁ তেওঁ একেই আছে এতিয়া যিমানখিনি ডেকা তেওঁ তেতিয়াও তেনেকুৱাই ডেকা আছিল কিন্তু তেওঁৰ যিটো আমি সোমাইছোঁ ছেকেণ্ড ক্লাছ মেজিষ্ট্ৰেট হিচাপে কিন্তু তেওঁ যেনেকৈ কাম কৰি আছিলে 4:30 বজাত আমি কাম চাম শেষ কৰি তেওঁৰ তালৈ যাওঁ মাজতে তেতিয়া তেওঁ দেখোঁ অকণমান খাম চেম্বাৰত ধীৰে সুস্থিৰে লিখি থাকে এনেকৈ জাজমেণ্টবিলাক আকৌ এবাৰ চাই ৰিপিট কৰি থাকে আৰু দেখিছোঁ তেওঁ সেই বয়সতো তেতিয়া তাৰ 2 বছৰমান পিছতে তেওঁ ৰিটায়াৰ কৰিছে কোকৰাঝাৰলৈ গৈ কিন্তু তেওঁৰ যিটো উদ্যম আৰু তেওঁৰ সেই বয়সত যিটো তেওঁৰ এক্টিভনেছ কাম কৰা যিটো উদ্যম আগ্ৰহ ইমান ইমপ্ৰেছ হৈছিলোঁ আৰু মানে সময়ৰ ইমান মূল্য বুজে গতিকে মই তেওঁক জীৱনত প্ৰথম ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ হিচাপে পাই মই ধন্য হৈছিলোঁ আৰু তেওঁকে মই সৰুগত কৰি পেলাই মই আগবাঢ়িছোঁ আৰু আজি অহাৰ লগে লগে মই তেওঁক পাইছোঁ তেওঁৰ ভৰি ধৰি মই প্ৰণাম কৰিছোঁ হেৰি ভগৱান বৰ্মান ছাৰ আছিলে মোৰ ফাৰ্ষ্ট চিজিএম মই তেওঁক লগ পাইছোঁ তাৰপিছত তেখেতৰ দৰে ধৈৰ্য মানুহ মই জীৱনত দেখা নাপাওঁ কোনেও আপোনালোকে নাভাবিব যে তেখেতক ধৈৰ্যৱান বুলি কৈছোঁ যে আপোনালোকক মই কোৱা নাই মই আপোনালোকৰ লগত কাম কৰা নাই যিগৰাকীক মই পাইছোঁ গতিকে মই তেনেকেই মই তেওঁৰ বিষয়ে কৈছোঁ আমি জুডিচিয়েল অফিচাৰ হিচাপেতো পেচেঞ্চ থাকিবই লাগিব হাৰ্ড ৱৰ্কিং হ'বই লাগিব কিন্তু তেওঁ হ'ল আমাৰ কি বুলি কয় এটা ৰোল মডেল গতিকে এতিয়া তেওঁক মই অনুকৰণ কৰিয়েই তেওঁৰ যেতিয়া এৰাউণ্ড 60 হওঁতে তেওঁৰ এক্টিভনেছ দেখিলোঁ সেইকাৰণে সেই এক্টিভনেছটো মোৰ এতিয়া I am 61 প্লাছ কিন্তু মই নিজকে ভাবোঁ I am 16 or 25 I can run, I can walk, I can do anything মই ৰাতিলৈকে কাম কৰিব পাৰোঁ দিনলৈ কাম কৰিব পাৰোঁ নতুন আইডিয়া লৈ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এই গোটেইখিনি মই পাইছোঁ ৰাভা ছাৰৰ পৰা ইমান এক্টিভনেছ মই কিন্তু জীৱনত দেখা নাই আৰু তেওঁৰ পৰা এইখিনি মই পাইছোঁ বহুত বেছি ধন্যবাদ ছাৰ তেওঁক তাৰপিছত মই ৰিটায়াৰ কৰিলোঁ চিলেকশ্যন গেট ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ হিচাপে যোৱা বছৰ মই ৰিটায়াৰ কৰিয়ে লগে লগে মই ভাবিছোঁ যে এইটো হ'ল প্ৰিমিয়াৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন
গতিকে অল আছাম ৰিটায়াৰ্ড জাজেছ এছ'চিয়েশ্যনত মই জইন কৰিম অতি উৎসাহেৰে মই লগে লগে আমাৰ জইন ছাৰক ফোন কৰিছোঁ যে মই তাত হেৰি কৰিম জইন কৰিম মই সেই লগে লগে সেই মাৰ্চ মাহতে মই জপিয়া আহি পেলাই ছাৰৰ লগত জইন কৰিছোঁ দি পেলাই মই তেওঁক কৈছোঁ ছাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন একো নাই তেতিয়া তেওঁ কৈছে অঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাই তেতিয়া কৈছে আমাৰ বহিবলৈ ৰুম নাই মানে বহিবলৈ কিয় ৰুম নাহিব কৈছে আমাকতো দিয়া নাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ আমাৰ এটা বহিবলৈ ৰুম লাগিব তেতিয়া মই ছাৰ আমিতো গেষ্ট হাউচত কৰোঁ কৈছে তেওঁলোকেতো পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব বোলে পাৰ্মিশ্যন দিয়াৰ কি কথা আছে তেতিয়া মই ক'লোঁ হ'ব চিন্তা নকৰিব মই কৰিম তেতিয়া মই ফেমিলি কোৰ্টত আছিলোঁ হেৰিও আছিলে হেল্ল' ছাৰ ক'বলৈ দিয়ক তেতিয়া তাত খামতো আছিল প্ৰেচিডেণ্ট হৈ আছিলে তেতিয়া মই তেখেতক ক'লোঁ যে এটা কাম কৰক আমাক হেৰি তাতে এটা আমাক পাৰ্মিশ্যনটো দিব লাগে তেতিয়া তেওঁ ক'লে হ'ব হেৰি এখন পেটিশ্যন এখন দি দিয়ক তেতিয়া ছাৰক ক'লোঁ তেতিয়া মই ৰিটায়াৰ কৰাই নাই ৰিটায়াৰ কৰাৰ আগতেই মই এছ'চিয়েশ্যনৰ কথা ভাবিছোঁ কাৰণ য'তেই থাকোঁ ভাবিবই লাগিব তেতিয়া ছাৰে ক'লে ছাৰলৈ ক'লোঁ যে পিটিশ্যনখন দিয়ক কিন্তু ছাৰে পিটিশ্যনখন দিয়া নাদিলে নেকি পিছত পিটিশ্যনখন দিলে কিন্তু এতিয়ালৈ একো হোৱা নাই গতিকে এনেকৈ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা এক্টিভলি কাম কৰি আছোঁ মই চাগে হেৰি অৱশ্যে দেখাত য়াংগেষ্ট হয় কিন্তু আমি য়াং বুলি ক'ব নোৱাৰি উই আৰ 61+। আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালী নহয় আৰু আমিতো প্ৰত্যেকে এটা হেৰি হিচাপেই আমি ৰিটায়াৰ কৰিছোঁ আমি বয়সত সৰু নহয় কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চত সৰু নিশ্চয় সেইটো এটা হেৰি কিন্তু উই আৰ ষ্টিল এক্টিভ উই আৰ মোৰ দেন এক্টিভ এণ্ড আমাৰ এটা সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰা সমাজৰ উন্নতি কৰা আমাৰ এটা ইচ্ছা আছে তাৰপিছত ৰেগুলাৰলি মিটিং এটেণ্ড কৰি আছোঁ তেতিয়া যোৱা 22/2/2025 তাৰিখে আমাক সভাপতি ছাৰে এখন এৰেঞ্জমেণ্ট কমিটি পাতি দিলে ছিনিয়ৰ ছাৰ কেইগৰাকীৰ লগত ময়ো তাৰে মেম্বাৰ আছিলোঁ তাৰপিছত সেই কোৰ কমিটিয়ে ক'লে যে অধীৰ ছাৰ দাস আৰু মোক কিছুমান দায়িত্ব দিলে তাৰপিছত তেতিয়াৰ পৰা গোটেইখিনি ডায়াছ বাদ দি পেলাই আজি ডায়াছৰ কামখিনিত বাদে বাকী গোটেইখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট মই কৰিছোঁ প্ৰতিদিন টাইমছৰ এডিটৰৰ পৰা আজি ধৰক যোৱা 2 তাৰিখৰ পৰা প্ৰতিদিন টাইমছত ডেইলি এটা হেডলাইন ওলাই আছে ৰানিং যে জুডিচিয়েল এছ'চিয়েশ্যনত এইটো প্ৰচাৰ হৈছে তাৰপিছত ট্ৰিবিউন দৈনিক এখন প্ৰতিদিন এনেকৈ গোটেইকেইখনত আমি উলিয়াইছোঁ বাকী যিখিনি হেৰি পাৰ্চনেলি মই ফোন কৰিছোঁ প্ৰত্যেকজনকে চেষ্টা কৰিছোঁ কিছুমানে ফোন উঠোৱা নাই মই 2-3 বাৰ ফোন কৰাৰ পিছত আৰু মোৰ উপায় নাথাকে গতিকে আমাৰো কাম থাকে গতিকে তেনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিবলৈ চিন্তা কৰিছোঁ জইন ছাৰে ভাবিছিলে 10-12জন হ'ব নাই তেতিয়া মই কৈছোঁ নাই ছাৰ মোটামুটিতো মিনিমামটো 40জন হ'বই আৰু বেছিয়ে হ'ব আজি এটা ৰাতিপুৱা আফা ওলালে ন ফেক নিউজ সেইকাৰণে নহ'লেতো 45 মই ধৰিয়ে থৈছিলোঁ এনেকৈ গতিকে যি হওক আল্টিমেট আমি গোটেইখিনি হেৰি কৰিলোঁ হ'লে ভাল লাগিছে গতিকে আল্টিমেট আমি এইখিনি পৰ্যায় পাইছোঁ গতিকে বাকী কি ক'ম আমি এতিয়া যিহেতু এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো জইন কৰিছোঁ গতিকে আমি সদায় এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ হকে কাম কৰি যাম আমি যেনেভাৱে হওক যেনেকৈ থাকক আমি এই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ হৈ আমি সদায় কাম কৰি যাম আপোনালোক সকলো আছে সকলোকে আমি একলগ কৰি আমি কাম কৰি যাম আৰু আমাৰ উন্নতি হ'ব আমাক যাতে ৰিটায়াৰ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ এছ'চিয়েশ্যন বুলি কোনেও যাতে এনেকৈ চাব নোৱাৰে হেয় দৃষ্টি কৰি আমাক চাব নোৱাৰে আমাৰ হেয় দৃষ্টি কৰি আমাক চাব নোৱাৰে সমাজত আমাৰ এইটো বহুত ওপৰলৈ যাব লাগিব আমি ৰিটায়াৰ কৰিছোঁ 60 বছৰ হ'লে চবেই ৰিটায়াৰ কৰিব এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় 60 বছৰ হ'লেতো ৰিটায়াৰ কৰিবই দেট ডাজন্ট মিন যে চব শেষ হৈ গৈছে আমাৰ একো শেষ হোৱা নাই এতিয়া লাইফ ষ্টাৰ্ট হৈছে গতিকে আমি এতিয়া লাইফ ষ্টাৰ্ট কৰিম ইয়াত থাকি পেলাই আমি সমাজৰ হকে কাম কৰিম তেওঁতো কৈছে লিগেল হেৰি আছে এখেতসকল আছে ইয়াং মানুহ তেওঁলোক আছে গাইড কৰিবলৈ আমিতো লগত আছোঁ গোটেইবোৰ আমি একেলগে কৰিম
আমি এটা গেট টুগেডাৰো হ'ব, লগ হ'ব, আমি অৰ্গেনাইজ কৰিম। গতিকে বাকী আৰু মই নকওঁ, মই এইখিনি কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। দীঘলীয়া কৰিলোঁ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। হয় হয়, বাকী সকলোকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ। নমস্কাৰ। এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰচিডিঙতে I, as the president, along with the executive committee, hereby tender my resignation and request all of you to elect or select a new executive committee with the member, president, secretary and members as prescribed in Article 7 of the Constitution. We have to elect one president, one vice president, one general secretary, one joint secretary, one treasurer, one internal auditor, and 5 members and 2 advisors. Now, in this context, I want to say that I remained as the president of the service association when I was in service for several terms. And there also, there was no question of contesting the elections. It was done by selection process. Everyone agrees by consensus it is selected. So that is the best way to form an association. But nobody can take away the democratic right to contest or elect or select somebody. So it is up to the learned members how to proceed. Now my request is to start the election process. Now for that there will be someone will propose, someone will nominate. Okay, second. After seconding, if there is no contest, he will be declared elected. And if contested, there will be voting. Voting will be in this manner. What I think, we will give some slip papers and you will put the names of the persons you want to be elected. So we start with the post of president. Now, in this context, I want to say one thing, that in no case my name should be proposed for any post, because I am already overaged and I am tired of this. So, leaving me aside, you are all free to contest. Sir, I propose the name of Sri Biren Chandra Medhi as president of the association. I second the proposal. Qualification for the president in the constitution. As per constitution, what qualification? There must be certain qualification. When I was the president in the service also, I was very junior. But that is different. What is the constitution? There should be a In this type of proposition and seconded by other, the candidate himself also should acknowledge that he is ready to do it, he is ready to perform the presidency. Because at least we should have some here, those who are eager to serve as president, general secretary, vice president, they should themselves show that what they will do. Now his BC Medhi's son name is proposed, even seconded. Now I will expect, everyone will expect his acceptance to the post, and then what he wants to do for the association in 2 lines. No, Actually, with my consent, my name was announced by proposer and supporter. So I do agree hereby to be president of the association. Thank you. And sir, one just lively discussion. No, What Mr. you- Medhi, Sir, you have consent is it point of view? proposed by
Odil Kumar Das. Odil Kumar Das. হেৰি মই আপোনাক ফৰ্ম চৰ্ম দি দিছোঁ আপোনালোকে স্যাৰ আৰু বেছি বেলেগ কেণ্ডিডেট নাই নেকি স্যাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ উইলিংলি মেধি ছাৰ would you kindly the proposal and advices some recommend given by some of our members what in 2 lines 3 lines what you intend to do for the association during your presidency? That is not the procedure. Now, is there any other person, any other proposal for the post of president? I repeat, is there any other proposal for the post of president? For the proposal of any other proposal for the post of president? No. In that case, I will have to. We will have to accept the proposal. So, all of you agree? Yes, sir. So we take Sri Biren Chandra Bedi as selected, not elected. Next, the proposal will be for Vice President. Odil Kumar Das, sir, for Vice President. I would like to support, I would like to second Das. Proposed by any other proposal for the post of Vice President? We received no other proposal, so we can declare Sri Odil Kumar Das as. President, sir, Yes. Competition and not competition, healthy atmosphere, and considering the services to the association so far, I want to propose the name of Mr. T.C. Jain for the post of Vice President. T.C. Jain. I support the proposal made by কোনে সাপোর্ট করায় না Secretary. I also support. Healthy side. You don't agree? He is not with you. No, this is only for healthy atmosphere, I say. He is not post of Vice President. Now we seek nomination for the post of General Secretary. Mrs. Vijay Lakshmi Borua. For the post of General Secretary. I seconded the proposal.
Any other proposal for the post of General Secretary? Everyone is silent for this program. Agreed. Huh? So you can approve. No other contestant. So can we take Vijay Lokhi Borwa as selected for the post of General Secretary? Please get for the post of Joint Secretary. Count, how about which are active member lagi amak? And if no one proposes, I will propose. I propose the name of Satyajit Khan as a Joint Secretary. I second the proposal. Any other name? Any other proposal for the post of Joint Secretary? We have got the name of Satyajit Khan. I think there is no proposal. So can we take Satyajit Khan as selected? Treasurer, and for that post, I will propose the name of Mr. T.C. Join. Anyone to second? Yes, sir. I am seconding it. Two names seconding. Post of Treasurer. We don't get any proposal. So can we accept Mr. T.C. Join as selected for the post of Treasurer? The next post is internal auditor. Propose with the consent of the person concerned. I propose the name of Mr. Tarun Bhuga. Second
Mr. Torun Fugon is not agreeable to act as internal auditor, so we want another name. Anyone can be proposed. I propose the name of Osuk Kumar Bara. Osuk Kumar Bara. Second proposal. Second আছে অশোক বৰা আপোনাক চাব বিচাৰে Any other proposal? Now we need 5 members for the executive committee. I second the proposal. I propose the name of Darakulla as one of the member. I seconded the proposal. One of the I'd like to second the name of M.K. Bhattacharya as one of the members. Who is number 2? Number 2 Khogen. I second it. Khogen Rohotia is proposed Jesus Sodri. Oh. And next name? Sir, এটা অবকৈছো এজন লেডি এই 5 জন মেম্বাৰৰ ভিতৰত এজন লেডি নিৰ্বাচন কৰিব লাগে so I propose the name of Rita Balasoidia. I seconded the proposal. Do we want the third name? Third बोलने के सर तीन দুটা হৈছে I propose the name of our recently retired Darakulla. তার নাম কইলে ডাইরেক্টলি দিলেন সারা দিন চলবে নাম কেকে হেৰি আছে না তেজাৰ দিছি চৌধুৰী ছাৰ নাম কৈছিল Rohotia, one is Rita Bhattacharya, another is Darakulla. And we want 2 more names. মিনমা ভট্টাচাৰ্য one of the members. This is Sodri. This is already yes. I seconded the proposal. না না মিনিমাম বলে দিলাম মই তেখেতক বুজাব পাৰিছো Minma Kumar Bhattacharya. কোনে propose কৰিছে? হেৰি ডাইৰেক্টলি মই ৰিটা বাছা लेकिन Members of Khogen Rohotia, Rita Bhattacharya, Darakulla,
then DC Chaudhary and Mrinmoy Kumar Bhattacharya. I think you all agree. And lastly, we have to select 2 advisors. I want to propose the name of Bipin Chandra Das, sir, ex-president of our association. I love the secretary, sorry. So this selection or election process is over. I will declare the names. And I will call upon the persons concerned to come here so that everyone knows the person selected. Firstly, Sri Biren Chandra Medhi, who is selected as president. Secondly, Sri Udhir Kumar Das, who is selected as vice president. Third, General Secretary, Sri Vijay Lakshmi Borua, Srimati. Fourthly, Joint Secretary, Sri Satyajit Khand. Satyajit Khand. Treasurer is T.C. Jain. Internal Auditor Tarun Phukan. Yes, sir. Hello, sir. No. I am wrong. Ashok Kumar Bora. He was present here. And thirdly, I will call the vice president. Call the other members. Mr. Khogen Bahutia. Khogen Bahutia, please come. Then Rita Bada Soikia. Mr. Narakulla. DC Chaudhary. DC Chaudhary. Then no, Mrinmoy Kumar Bhattacharya. Baki কিছু নাহিলা Advisors, all the newly selected members of the executive committee and hope that this committee will do its best to achieve the goals and objectives of the First of all, I welcome and congratulate you all the members and also the family pensioners who are present here for gracing this occasion and attending this function today. I won't speak long because everyone has spoken what is required to be spoken. Now I want to say one thing, that I have remained
as president of this association for a considerable long time under compulsion. I was here from 2019, and I was perhaps selected because I was also the president of the service association when I was in service for several occasions. Now, after being selected as president of this retired judges association, I wanted to do something, but the work of the association remained stalled due to COVID-19 situation and various other reasons. I took over in 2019, in which year that COVID-19 came. So, another factor for inactivity of the association was the continued illness of our very active secretary, Sardar Hardeep Singh, who was continuously ill for some time, and ultimately he succumbed to his injuries and left us. Therefore, the association remained inactive. Meanwhile, practically the association was totally inactive sometime, and I became frustrated, and therefore, feeling my inability to run the association, I once tendered my resignation, but I was not allowed to, that was not accepted. But during my absence, the association was steered by the Vice President Sri Judgges well. After passing of Sardar Hardeep Singh in 2022, Sri Rishi Joy, who was then the treasurer, was nominated as the secretary, and he has till now functioned as the secretary, as has done his part as far as possible. In spite of all best efforts of Mr. Jain, he could not get hold of the records of the association from the late President Sardar Hardeep Singh's family. Subsequently, however, he could recover only 4 files, as he told me, from the daughter of late Singh. Since thereafter, he took keen interest, along with some of the members of the executive committee who were very active, and with cooperation of all concerned, took up important matters affecting our association and affecting the members and family pensioners. As you know, Sri Joy took keen interest to collect contribution from the members, and with cooperation of the members had been able to improve our fund position and to a satisfactory level. He has performed his dual functions as the General Secretary and Treasurer sincerely and satisfactorily. Earlier our fund position was not good, but with the efforts of Sri Joy, now we are in a very stronger position so far as our financial condition is concerned. All of you are aware that the state government have been treating us in a stepmotherly manner and did not release our arrear dues as per the direction of the Supreme Court and on the basis of recommendations of the Judicial Pay Commission. The General Secretary Sri Join and the team of a core committee formed by the Executive Committee, namely Sri Bipin Chandra Das, Sri Tonkeshwar Bonia, Sri Odhir Kumar Das, Sri Arun Kumar Datta, Sri Tarun Phokon and others, approached the concerned departments of the Government of Assam and the Central Pension Unit of the State Bank of India many a time for getting the benefit of the arrear dues. Every member must be thankful to these members for their efforts and all the troubles undergone to achieve justice for the members. In this context, I want to say that as informed by Mr. Odhir Kumar Das and Mr. B.C. Das,
this committee approached the government several times and went to the secretariat times Europe number to pursue the matter and failed to get any positive result. When it was reported to me, I became frustrated and I felt very much sorry that our judicial officers, who are all senior retired district judges, were treated so badly by the secretariat people. Then I told bluntly to the members of our association, that means the core committee members, that you should not go and sit with the deputy secretaries or secretaries to get insulted in this manner. Yes. So it is a direction of the Supreme Court, the government is bound to obey. So you get an appointment with the chief minister, and I will personally go and tell him that it is the Supreme Court order, you must comply with it or face the consequences. But however, in spite of efforts, the chief minister's appointment could not be obtained. Then we have no alternative, but with the assistance of Sri Kanak Sharma, we decided to go before the High Court by a writ petition, and that was fine. But meanwhile, because of that case or whatever may be the reason, or for fear of contempt of court of the Supreme Court, the government ultimately released the dues and we got it, except for the interest claimed in the writ petition. That is pending as told by Sri Sharma. Now at this juncture, I would like to congratulate the new president and all the new office bearers and ask them to be proactive in all matters of association and to take up the matters which could not be taken so far. Some of such matters are which we could not take. These are one, registration of the association. For this purpose, efforts were made by the secretary and other members of the core committee to get the association registered, but it has not been successful till now. And second is to bring all the retired judicial officers within the fold of the association and enroll them as members and call upon them to contribute. I think there are many retired judicial officers who are not members of the association. For being a member as provided in the constitution, one has to pay the contribution and then he becomes a member. So the new executive committee and particularly the general secretary should obtain a list of the retired officers every year from the High Court and approach them, take their addresses and approach them to be members of the association so that it becomes broader. And the third important thing, that the constitution has to be amended. There are so many loopholes in the constitutions and so many lapses are there, it has to be amended. Now, regarding this registration matter, I was told that because of lack of a permanent address, that matter is stalled. In this regard, I think that the association should sit together with the Assam Judicial Service Association to get an accommodation in the Institute of Judicial Officers. Now, in this regard, I want to say that the Institute of Judicial Officers is situated at a place which was obtained by the Assam Judicial Service Association after a long struggle. When Mr. P.G. Agarwal was secretary, I was the president. We approached several times for a plot of land for constructing a guest house for the judicial officers, because at that point of time, judicial officers coming to Guwahati cannot get a seat in the circuit house. We wanted a guest house very badly. Then that plot was allotted to construct a guest house. And thereafter we retired and we do not know what happened, but the Institute of Judicial Officers came up, and so far as I understand, it is under the control of the Assam Judicial Service Association. Therefore, my suggestion is that this new committee
should sit with the Assam Judicial Service Association and also approach the Honorable High Court to get at least one floor of the guest house and the right of user of the residential rooms in the guest house for the retired judicial officers. I want to say that there are certain suggestions from Mr. Binoy Kumar Sharma and Mr. Darakulla. All these are very valuable suggestions, and I hope that this new executive committee shall consider those suggestions and take appropriate steps for implementation of those things. I congratulate Mr. Darakulla and Binoy Kumar Sharma for offering these valuable suggestions which would benefit our association. These suggestions I will not repeat, but you should note and the new committee should take necessary steps. Before parting, I would like to pay my respectful and tearful homage to the departed souls of the members who had left us in the meantime. Now Mr. Jain has named those persons who has left, but he has omitted at least two names which I remember. One is very active member was Surendra Mohan Deka, and another was Sri G.C. Phukan. They also left us untimely. I have nothing more to add. I wish all the members and all the family pensioners all well, good health, and long life. দুজন আমাৰ মেম্বাৰৰ নাম ছাৰে ক'লে মোৰ জইন কৰাৰ পাছৰ পৰা যিবিলাক আমাৰ অফিচাৰ এক্সপায়াৰ হৈছিল তেওঁলোকৰে নাম দিয়া হৈছে বিকজ মই কোনো প্ৰচিডিং বস্তু ইত্যাদি নাছিল নাও ছাৰ উইথ দ্য পাৰমিশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ ছদিনীয়া কমিটিটো ডিচাইড হৈছিল যে Mr. Adhikar has written a book. In any other matter, we want to include one thing. Mr. Uday Chandradas has been writing some valuable articles on legal matters and publishing them in the newspapers. Now he has compiled those articles in a book form, and once that it should be released before all the London members. Therefore, the first item of the area matter will be the release of the book named Law and Reforms, written by Sri Uday Kumar Das. And thereafter, the other matters may be raised. Now why? In this item, any other matter, if any member wants to raise any other matter here, they are at liberty to do so. So we come to the last item, vote of thanks by by Sri B.C. Das. B.C. Medhi. দায়িত্বত থকা আমাৰ জ্যেষ্ঠ ন্যায়িক বিষয়াসকল আৰু হলত থকা সকলো আজি বহু দিনৰ মূৰত আমি ইমান জুডিচিয়েল বিচাৰ একেলগে পালোঁ দেখা পালোঁ সেইকাৰণে বিজয়লক্ষ্মীৰ নামটো ক'ব খোজো মই পোৱা নাই কাৰণ সেইটো বেছি কোৱা হ'ব নেকি বুলি ভাবি মই নামটো পোৱা নাই গতিকে এতিয়া বস্তুৰ সামৰণি হৈ আহিল ইফালে আমাৰ হোটেলো কৈছে যে 1 বজাত আমি মিলটো চাৰ্ভ কৰিব লাগে গতিকে আৰু সকলোকে এই সভাখনত আহি সহযোগ কৰাৰ কাৰণে সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ধন্যবাদ
কমিটিৰ হৈ আমি ধন্যবাদ দিছোঁ, বহুত ভাল পাইছোঁ। আৰু এতিয়া কমিটিৰ ফালৰ পৰাই অনুৰোধ থাকিব যে সকলোৱে ইয়াতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব। এইখিনিয়ে কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ মিটিংখন শেষ হ'ল, এতিয়া সকলোৱে ডাইনিং হলত যাব লাগে নহয় জানো? বহুত ভাল লাগিল যে What if you consult? I can tell you. You are the professor. बहुत स्वागत मैम एपिने सब
নামাতিব অকণমান থাকিব দিয়ক কেনে ফাইনেল নকৰিব লাইটটো মাৰি আছে তো হ'ব আছে জানি